Assalamualaikum and good afternoon. So this week kita proceed with example number 1 yang kita kira minggu lepas tapi kita sambung minggu ni lah. So ni kerja kita last week example number 1. Okay, based on this example kita akan proceed kira. So we calculated this much already. Okay, so today kita akan proceed with that vertical transverse shear. Okay, so kita akan check this thing. So you dah tahu the formula for this one. The formula, because we need to kira, first thing that we need to calculate is we need to calculate the shear force, which is V equal to PS darab dengan A. So formula ni mana you dapat? Ya, dia ada dalam slide I. Even masih I explain about the theory. It's inside that slide. So we have our PS. PS ni which is the ultimate pressure. Bunyi ayam. 256 kilonewton per meter square. 256 kilonewton per meter square. Okay, and darab dengan the area. So macam mana nak tahu area dia macam mana? So kita kena draw sikit lah here. Okay, for your reference. Here you have you punya foundation. Probably look like this, but dia tak sengit macam ni lah. Yang suka lukis sengit. Okay, and we know that the width of the column is actually 400. Kita tahu that one. And then also we know that for vertical or transverse shear, this is the rules. This is supposed to be 1.0D. Okay, 1.0D. Mana yang transverse shear-nya area dia, this is the area. So kita kena dapatkan area ni untuk darab dengan that ultimate earth pressure. Okay, we already know that this one, panjang yang ni adalah 2500 sebab kita punya size. Foundation, for example, number 1 is 2.5 meter times 2.5 meter. Okay. But then we need to find this value so that kita dapatlah area shaded ni. So how we going to find the width, maksudnya width yang kita nak darabkan ni. Okay, so 1.0D, we know that the D is 540. Kita dah calculate kat atas tu, you boleh check balik 1.0 times 540. So you akan dapat 540 juga. Alright. Okay. So we know that half of this foundation, kalau dah 2,500 bagi 2,250. Okay. So 1,250 macam ni kita dah dapat panjang ini saja, panjang yang I tanda soal ni. Macam mana nak dapat dia? So 1,250. So you kat sini, you nak yang ni je. So you kena buang this one. Semua ni you kena buang. Maksudnya you kena minus lah. So minus dengan of course half of the column which is 200 mm. And also you have to minus this 1D which is 540. Okay, so 510 mm. So kita dah boleh lah kira area ni. So obviously it is 2500 mm darab dengan 510. Okay, lebar this one. Okay. Ini adalah 510. Okay. So kita tukar dia into meter. So darab dengan, dah buat berubah. So 510 tukar meter jadi 0.51. Okay. And then kita darab. Loretta 326.4. Okay, betul. Thank you. 326.4 kilonewton. So we have our shear force. Okay, and then we need to find the shear stress.
which is shear force divided by BD as usual. You just use whatever you have here. We know that the B is 2500 mm and the D is 540 mm. Yazid Aiman 0.242 laju ya korang. Okay, betul. Thank you Yazid. 0.242 Newton over mm square. So what we need to do, kita dah ada kita punya shear stress. But we need to compare dengan concrete shear stress to make sure that shear stress yang concrete can support. Maksudnya kita tak perlu provide extra lah. Maksudnya concrete boleh support shear stress this much. So which is okay already. Kita tak perlu provide extra. Kalau tak kita kena provide extra reinforcement for that. Okay. So to calculate that VC, which is, so VC, we have the formula which is 0.79 times dengan square itu kuasa 3 100 AS divided by VD and then darab dengan kuasa 400 divided by D and divide with gamma and 100 AS divided by VD as usual. I suggest kita kira separately outside. Kita tak kira inside this formula yang already that complicated for us to see. So kita kira kat luar lah. 100 AS divided by VD. So 100 times AS. So AS is area of steel provided. Yang kita provide, yang bukan required The one yang provided is this one. Yang kita provide which is 6Y20. Okay, sebenarnya mungkin you confuse kot dalam example number 2, kejap I pakai Y, kejap I pakai T. 6Y30, kejap tu dia 6020. Y or T doesn't matter, dulu boleh pakai kalau kat Malaysia lah. You jangan pakai H lah, H kita pakai dekat other country. Okay, 1890. So this is area of steel provided. Ini yang kita provide. Just right here 1890 mm square. Divide by B. So B is 2000. Sharifah Nurul Afika. 0.14. Ui, lajunya kau. Apa dia you? Tak dengar. 0.14. Okay, betul. Thank you. 0.14. 0.14. So, kita letaklah 14. Punca kuasa 3. Dan kita darab dengan, okay, because of this, our D here, if you see D is actually bigger than 400 mm. So obviously, you punya formula of 400 divided by D punca kuasa 4 ni kita anggap dia as 1 Bila D lebih besar pada 400, punca kuasa 4 divided by D ni kita consider dia as 1. So kita darab 1. Okay. Sama je macam kira masa bila slab. Slab kita ada pernah kira VC ni. But untuk slab, apa? Because D normally bila kita for slab, kita kira for slab biasanya dia less than 400. So that's why ada value. Tapi kalau you ingat masa beam, pun sama juga. Dia jadi 1 ni sebab beam biasanya dia punya depth kan tinggi lagi kan. Tak sampai 400. Okay, so kita tengok some situation, sometimes ada value ni, sometimes tak ada. Kita anggap dia 1 sajalah. Okay, and then darab with, because of ada additional sikit kat sini sebab kita punya FCU is not 25. Okay, FCU kita adalah 35. Okay. So kita ada tambahan sikit formula kat sini. Punca kuasa 3. So FCU adalah 35
bahagi dengan 25. Okay, because of our FCU is not 25. And then gamma M is 1.6. Elina Anisha. Yes, Miss. 0.367. Okay, betul. Thank you, Elina. 0.367. Kita dah dapat VC. What we need to do is kita compare lah value of the V yang kita dapat out here. This one, kita compare dengan this value. Okay. So you see that V is actually less than VC. So what does it mean? It means that you tak perlu provide shear reinforcement, extra shear reinforcement. Tak perlulah provide sebab shear stress can be resist by the concrete already. Okay. Jarang lah kita dapat VC ni lebih besar dari V. Don't have to worry because this is like pad footing, a simple pad footing. Dia bukan like pad footing combined with mat foundation and such sebab dia ada combine punya footing so normally that one like different kind of design Okay, after kita kira the vertical and transverse shear, kita akan proceed with punching shear. Punching shear, checking lagi. KPS darab A lagi. Okay, tapi area because of punching shear is tak sama dengan area transverse or vertical shear tu Dia tak sama. Maaf kalau drawing yang teruk ni. So this is plan view. Okay. So for punching shear, dia bukan 1.0, dia 1.5D. Tapi 1.5D ni dekat semua, semua side of footing. 1.5D sebelah sini, 1.5D sebelah sini, 1. Okay. So semua ni 1.5D lah. Okay. So area dia dekat mana? This is basically the area yang we need to find. Kenapa dia tak ada dark white? Boleh hilang dark white ke benda ni? Okay. So kita nak cari area tu berapa? Okay, we know that this is 2,500 ataupun 2.5 meter, up to you. Okay, this one also 2,500. Okay, and then we know that also kalau kita nak dapatkan macam mana kita nak dapatkan area yang dekat luar yang I shaded kan tu, obviously kita tahu kita ambil je area besar tolak dengan area yang kecil, we going to get the balance area yang kat sini lah. Okay. Ini minus ni akan dapat this area. Okay. So itu yang akan kita buat So kita dapatkan area besar tu, which means area you punya footing lah. Okay. So 256, kita tulis dulu, kilonewton per meter square. Okay, you punya PS. Okay, darab dengan, so area yang kita ada sekarang, kita tahu area you punya pad footing is 2.5 meter. Okay, obviously kena kuasa 2 sebab 2.5 meter darab 2.5 meter lah. 2.5 meter darab 2.5 meter sama dengan 2.5 meter kuasa 2 Okay, and ini area yang kat luar. So kita minus dengan area yang dekat dalam. So area yang kat dalam ni macam nak cari. So 1.5D, so sekarang kita nak cari ni. Berapa sebenarnya ini? Kita nak cari berapa panjang. Ini kita nak sebab kita nak tolak dengan area yang dekat dalam ni. Okay.
So 1.5D, DU adalah 540. Okay. So kalau you kira 1.5 darab 540, kita akan dapat 810 mm. Okay, obviously kalau ini 810, kat sini pun mestilah 810. Ini 810 dan ini adalah 400 sebab ini awak punya column width. So 810 darab 2 campur dengan 400. You akan dapat 2020. Yay, tahun ni. Okay. So itulah panjang dia. So nak dapatkan area dia, so 2020 darablah 2020. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, dia dalam meter, so kita tukar dia meter. So dia jadi 2.02 meter. Ya. 2020 milimeter. Tukar meter bagi 1000, jadi 2.02 meter. Muhammad Azrul, are you around? 555.4176. Okay, 555.418 lah kan? 418. You nak buat 4176 pun boleh. Jangan kurang daripada 3 decimal places. So kita dapat this is in kilonewton. Okay. And then what we need to do next is kita nak cari dia punya V. Okay. V which is formula dia is shear stress divided by, okay, dia ada perimeter. Okay. And you kena darab dengan D. Okay. So perimeter dekat sini or circumference lah kita boleh panggil lah. Kita kena cari dulu this perimeter berapa. Okay. So perimeter ni is actually perimeter yang being affected by this punching here. So maksudnya perimeter mana, inilah dia. Berapa panjang ni, campur panjang ni, campur also this panjang and this one also. So kita dah tahu sebenarnya one side dia adalah 20. So you darab je lah dengan 4. Okay. So letak je 20 darab 4. So you dapat, susah fikir, kita darab je 4, dapat macam ni lah. Okay, milimeter. Tinggal. Okay. Perimeter tu circumference lah. Panjang keliling. Put ayat dia. Aku tak tahu bahasa Melayu tu. So V, we have our V which is 555.418 times 10 power of 3 Newton. Okay. Divide with perimeter 8080 mm. Darab D 540 mm. Okay. So kita boleh dapat shear stress for this punching shear. Akmal Hazim 0.127. 0.127, betul? Thank you. 0.127 Newton over mm square. So kita dah dapat shear stress. Jadi kita just compare this value with the VC yang kita calculated above. Tak perlu calculate lagi VC sebab VC obviously kalau kita masih lagi pakai size foundation yang sama and also dia punya FCU pun sama 35, tak berubah-ubah. So itulah VC, itulah capacity concrete untuk resist shear stress. So which is 0.367 ni lah. Okay, value ini masih value yang sama. Okay, jadi kita just tulis je V is still less than VC obviously. Okay,
What does it mean? So punching shear is unlikely to occur. And 600 mm depth of footing is acceptable. Okay. So, okay lah, design awak tak ada masalah sebab punching shear pun tak jadi. V masih lagi less than VC. Last step, kita akan sketch. Okay. Okay, so this is you punya footing. Okay. Kita akan kena draw from the plan view juga. So ini dia punya column lah. Plan view. And then you ada you punya bar. Bukan you punya bar lah. Foundation you punya bar. Tak kisahlah you nak lukis macam mana pun. Oh my god, it's so funny. Super lagi. Saya buat dia tebal, so senang. Gitu. Okay, and then I label dia. Okay, kita have to label dia. So label dia sebab dia cross each other. But then just label 6Y20 ataupun 6020 sama je. Because of dia punya spacing 460, kalau check balik spacing dekat atas yang kita ada kira sebelum ni it is 460. So both ways maksudnya longitudinally and latitudinally. Okay. And also dia punya width which is 2500. Okay. And then kita pun boleh lukis juga for apa pandang cross section. So this is cross section view. Okay. For cross section view, we know that we have something like this. So yang satu yang arah yang bawah lah. Because dua-dua ni sebenarnya dia adalah main reinforcement. Dia tak ada secondary reinforcement macam slab. And dia ada 6 biji 6Y20 tu. Sebenarnya spacing dia sama Tangan I je yang bengong. Yeah, and then kita boleh label lagi. This is up until the in between that two bars tu, in between dia, dua bar tu in between dia 440 which is the D, and also the height 600. Okay. Senang je. So actually we are done. I need to point out something from our previous in example number 2. Example number 2 I ada buat silap. Bukan silap lah, I salah kira semua. Pointed out by students from class C this morning. So I nak betulkan I punya salah kira tu. So kat sini I ada salah. I salah kira ni, value ni. Tapi kat situ je lah salah, yang sebab dia tak effect terpaling pun. So sebenarnya jawapan dia adalah 0.42. Tapi dia tak ada apa-apa lah, it's just bila kita compare V masih lagi less than VC, so tak ada apa-apa pun. And sama juga bila you compare dengan punching shear pun 0.42 V ni masih lagi less than
0.42 which is VC yang I salah kira ni lah. Okay, so please check balik yang yesterday punya notes. I ada share that PDF. So that inside that PDF also silap tukar kat situ lah. 0.42 dia punya VC. I salah kira kat sini. Next week kita test lah. You ada check kan I punya lesson plan. Thank you everyone. Have a nice day.